Hello everyone, I am your Ritika ma'am. I hope you all are doing well. In today's video, we will learn about letter F. We will learn the phonic sound of letter F. We will learn some new words that start with letter F. We will learn how to trace letter F and some letter F related activities, which is in page 30 and 31 of your World of Letters book. So, let's start. In page 30 of your World of Letters book, you will find a capital letter F and a small letter F in the middle of the page. We will trace only the capital letter F with the help of our two fingers, that is our index and middle finger. Our index and middle finger. Okay, so let's start. You will find this in page number 30 of your World of Letters book, which is a capital letter F. এর পাশে একটা স্মল লেটার F রয়েছে, যেটা কোনো লেটারের ক্ষেত্রেই ওরা ট্রেস করে না বাচ্চারা। তো আমরা অনলি ক্যাপিটাল লেটার Fটাই ট্রেস করব উইথ দ্য হেল্প অফ আওয়ার টু ফিঙ্গার্স, দ্যাট ইজ ইন্ডেক্স অ্যান্ড মিডল ফিঙ্গার। সো লেটস স্টার্ট। স্ট্যান্ডিং লাইন, স্লিপিং লাইন, another sleeping line. Letter F. Standing line, sleeping line, another sleeping line. Letter F. Standing line, sleeping line, another sleeping line. Letter F. Now we will learn the phonic sound of letter F. Do you know what is the phonic sound of letter F? I will tell you. The phonic sound of letter F is F. The phonic sound of letter F is F. F. Now, with the help of the phonic sound of letter F, we will learn some new words. This is letter F. F says F. F says F. F. Fan. F. Foot. F. Flower. F. Fairy. F. Finger. Once again, the phonic sound of letter F is F. F. Fan. F. Foot. F. Flower. F. Fairy. F. Finger. You will find all these words in your World of Letters book in page 30. This is page number 31 of your World of Letters book. Please mention the date here, which is already mentioned in the PDF file. Now at first we will do read and trace. This is letter F. F says F. F says F. Now we will trace it. Standing line, sleeping line, another sleeping line. Letter F. F says F. This is letter F. F says F. Now we will trace it. Standing line, sleeping line, another sleeping line. Letter F or F. This is also letter F. F says F. Now we will trace it. Standing line, sleeping line, another sleeping line. Letter F or F. Next we will do this activity. Circle the letter F. আমাদের এখানে letter F কোথায় আছে সেটা খুঁজে সার্কেল করতে হবে. This is letter F. F says F. We all know that. Is this letter F? Yes, this is letter F. F says F. ওদেরকে ফোনিক সাউন্ডটা বারবার এই কারণেই বলবেন যে ফোনিক সাউন্ড দিয়ে যেহেতু আমরা ওয়ার্ড প্রনাউন্সিয়েশনের ওপর জোর দিই, তো সেটাতে ওদেরই ইমপ্রুভমেন্ট হবে বারবার ওরা যদি জিনিসটা শোনে। Is this letter F? No, this is letter E. E says A. So we will not circle it. Is this letter F? Yes, this is letter F. F says F. So we will circle it. Is this letter F? Yes, this is also letter F. We will
Circle it. F says F. Is this letter F? No, this is not letter F. This is letter D. D says D. So we will not do anything. Now our next activity is circle the fish that are of the same color. এখানে সেই ফিশগুলোকেই সার্কেল করতে হবে যেটা কিনা সেম কালার। এফ দিয়ে ফিশও তো হয়, এফ ফিশ, রাইট? এখানে সেম কালারের ফিশ কোনগুলো আছে? এইগুলো সব রেড অ্যান্ড হোয়াইট, বাট এই দুটো ইয়েলো হলেও একটু ডিফারেন্ট। ওর একটু ব্লু ব্লু স্ট্রাইপ আছে, ওর ইয়েলো ইয়েলো স্ট্রাইপ আছে, একটু অরেঞ্জিশ ও। সো ওরা দুজন তো সেম হতেই পারে না, তাই ওরা সবাই সেম। সো উই উইল সার্কেল দ্য ফিশ দ্যাট আর অফ দ্য সেম কালার, red and white. So we will circle it. This is also red and white. We will circle it. It is also red and white. Then circle. This is also red and white. Circle. Ar kothay? Let's find. Yes. This is red and white. Finish. এই উইকে যে পিডিএফ ফাইলটা আপনাদের কাছে যাচ্ছে তাতে 3টে পেজ আছে। সেখানে ওয়ার্ল্ড অফ লেটার্স বুকের পেজ নাম্বার 30 অ্যান্ড 31 আছে, যেটাতে তো আপনারা যে ডেটটা মেনশন করা আছে অবশ্যই মেনশন করবেন, করে ওদের অ্যাক্টিভিটিগুলো যেমন ভিডিওতে দেখানো হলো ঠিক সেইভাবেই করতে হেল্প করবেন। আর এছাড়া ওদের একটা এক্সট্রা জাস্ট ফর রিভিশন একটা ওয়ার্কশিট দেওয়া আছে। ওই ওয়ার্কশিটটা যেমন আপনারা হোয়াইট পেজে কপি করে বাচ্চাদের করান ঠিক সেভাবেই ওরা করবে। ওয়ার্কশিটটার লেফট সাইডে, মানে পিডিএফ ফাইলের লেফট সাইডে যেখানে ওয়ার্কশিটটা দেওয়া হয়েছে, লেফট সাইডে আনডান ওয়ার্কশিটটা দেওয়া আছে আর রাইট সাইডে ডান ওয়ার্কশিটটা দেওয়া আছে, যেমন প্রতিবারই দেওয়া হয়ে থাকে। ডান ওয়ার্কশিটটা ঠিক যেভাবে করানো হয়েছে সেভাবে দেখে বাচ্চাদেরকে জাস্ট ইনস্ট্রাকশান দিয়ে দিলেই ওরা এই অ্যাক্টিভিটিগুলো আগেও করেছে, সো আই থিঙ্ক ওরা করতে পারবে। আর এছাড়া ওদের এই উইকে চাবি চিক্স রাইমটা যাচ্ছে, যেটা কিনা পেজ নাম্বার 18-এ অ্যাক্টিভিটিস উইথ রাইমস বইয়ে আপনারা পেয়ে যাবেন। ওটা ওদের এই উইকে লার্ন করতে হবে। থ্যাংক ইউ।